pray. Father, thank you, God, for this beautiful morning that you gave to us. It's another day to serve you, God, to honor you, to praise you, to bless you, O Lord. Salamat kayo, Lord, ning gayunan nga kami Ginoo makatuon sa mga pulong. And then we praise your name, O God, because you are alive in us. Buhi ka nga Dios, nga nahigugma ka namo, Lord. Salamat kay Ginoo sa imong pagkabuhaton ning mga taknaa karon Ginoo. Salamat kaayo sa imong grasya Ginoo nga gibubo gikan sa kalangitan. Salamat sa kalinaw o Dios. Ibin sa mga pagsulay nga among nasinati Lord, dako kay ka nga Dios nga nagatabang ka namo nga makami makalapas Ginoo, maka-overcome sa among mga trials and testings. Samtang kami naghulat sa imong pagbalik. Oh God, prepare our hearts this morning. Cleanse us from any sin. You are a holy God. Make us holy before you, O Lord. Ibin sa tanang nagpamati ni Ginoo, wherever they may be, I pray, O God, that you will just enlighten them through the power of the Holy Spirit. Visit them, O God. Guide them, Lord. And cover us, Lord, with the precious blood of Jesus. That no work of the enemy, Lord, nga makapanghilabot ka na mo, makahinder sa among pagpamati karon kanimo. We rebuke the devourer. You cannot steal anything from us. You cannot steal the blessing that the Lord prepared for us today. Father, thank you, God. In Jesus' mighty name, thank you, Lord. Sa tanan nimong pagabuhaton pagkino, we claim good health, we claim prosperity, Ginoo, and divine guidance. Thank you for the wisdom. Thank you for using me, God. Apart from you, I can do nothing. Hide me on your cross. In Jesus' name I pray. Amen. Hallelujah. I'd like to welcome sa atong mga viewers this morning. Thank you for joining us, Mary Lalaine, my dear cousin LG in Oregon. Thank you for watching. I love you and I miss you. Now, our topic today is interesting. I say interesting because sometimes don't know it's happening. Usay di takabantay di ay nga nanaday nang hitabo. Naanaday siya, no? So it's about, we will study the Church of Pergamos. So we have this series of the book of Revelations. We are now in chapter 2, verses 12 to 17, where our topic is about the Church of Pergamos. Let's read the text. And to the angel of the church in Pergamos write, this thing says, he who has the sharp two-edged sword, I know your works, and where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast to my name, and did not deny my faith, even in the days in which Antipas was my faithful martyr, who was killed among you, where Satan dwells. But I have a few things against you, because you have there those who hold the doctrine of Balaam, who taught Balak to put a stumbling block before the children of Israel, to eat things sacrificed to idols, and to commit sexual immorality. Thus, you also have those who hold the doctrine of the Nicolaitans, which thing I hate. Repent, or else I will come to you quickly, and I will fight against them with the sword of my mouth. He who has an ear, let him hear what the Spirit says to the churches. To him who overcomes, I will give some of the hidden manna to eat, and will give him a white stone, and on the stone a new name, written which no one knows except him who receives it. So akong basahon sa Binisaya para makinumdum pud ta nga inaani di ay sa Binisaya paghanay. So ang sulat alang sa Pergamo. Isulat kini alang sa anghel nga nagabantay sa iglesia sa Pergamo. Mao kini ang giingon sa nagakupot sa mahait nga espada nga duha og sulab. Nasayod ako nga bisan nagapuyo kamo sa dapit nga ginaharian ni Satanas. Take note, they are living in this world where Satan is reigning, no? Padayon gihapon kamo sa pagsunod kanako. Praise God, no? Kay wala gayud kamo motalikod sa inyong pagtuo kanako bisan pa niadtong panahon nga si Antipas nga akong sinaligan nga saksi gipatay diha sa inyong dapit nga ginapuy-an ni Satanas. Apan ania ang pipila ka butang nga akong ikasaway kaninyo. May pipila diha kaninyo nga nagasunod sa mga pagtulunan ni Balaam. Kini si Balaam nagtudlo kang Balak kung unsaon sa pagtintal ang mga Israelinhon sa pagpakasala, pinaagi sa pagkaon sa mga kalanon nga gihalad ngadto sa mga Dios-dos, o pinaagi sa pagpakighilawas gawas sa kaminyoon.
Ug may pipila usab diha kaninyo nga nagasunod sa mga pagtulunan sa mga Nicolaita. Busa pag hinusol kamo sa inyong mga sala, kay kun dili anhaon ko kamo sa labing madali nga panahon, ug makig-away ako sa mga tawo nga nagabuhat ug sama ni adto pinaagi sa espada nga mogawas sa akong baba. Ang naminaw kinahanglan nga maghunahuna kung unsa ang giingon sa Espiritu Santo ngadto sa mga iglesia. Ang mga nagmadinaugon hatagan kog pagkaon nga akong ginatagana didto sa langit. Praise God. Ang kada usa kanila hatagan ko usab og puti nga bato, din isulat ang usa ka ngalan nga walay laing masayod gawas lang sa makadawat niini. You know, I would like to remind you that studying the book of Revelation gives us blessings. Remember Revelation 1:3, he who reads, hear, and keep this word of the prophecy, blessed is he. So blessed is happy, fortunate, inviolable. You'll be happy, you'll be fortunate, you'll be inviolable, no? Panalanginan ka sa Ginoo kung mamati ka, magbasa ka, o imog yung puy-an, kining ni ang pulong nga hisgutan karon nato, no? Nga maasay ato makatuna niini. Now let's learn a lesson now from this church of Pergamos. So unsa man nga church, no? Unsa man asan siya himutang. So the last time we were studying, I had a Bible study, I think that was Thursday. We were talking about the church of Smyrna. Now we will be talking about the church of Pergamos. So Pergamos is something like 56 kilometers north of Smyrna. So layo po, no? 56 kilometers. So this is the official, at one time, Pergamos is the official center in Asia for the imperial cult. Unsa man ning imperial cult? Siya ang official center at one time. So kaning imperial cult, ang mga emperor ilang simbahon sama sa Dios. So siya ang center at one time in Asia. But you know today, this church in Pergamos lies in ruins. Wala na ni siya mga kaigsuonan. And at the time, a temple had been built there, no? And the temple was dedicated to the worship of the emperor. Then they will offer incense before the statue of the emperor. And then, you know, refusal to worship the emperor often meant death for the Christians. So, dili good basta-basta ang persecution at the time. Kaya kung dili ka mo simba sa emperor, pwede ka patyon. Okay? So, in addition to that, sa emperor worship, kinipod nga Pergamos was the center of worship for four most important pagan cults ni adtong panahon. Kinsa man ni nga mga kulto nga mga Diyos-Diyosan nila. Zeus, no, sa Greek mythology naatay Zeus. We know him, no? Athene, Dionysos, and Asclepius. So upat kabok, Zeus, Athene, Dionysos, and Asclepius. So imagine lang nimo, if you are a Christian in lugar at the time, you're surrounded with this kind of mga pagpanimba, no? Mga pagtuo sa mga katawhan, emperor worship, kaning mga kulto, mga Diyos-Diyosan, dagko kaay nga mga templo. But you know today, kining ni ang dako kaayo nga ribulto ni Zeus. Kabul ka pila unsa kataas? 100 feet square and 50 feet high. 100 feet pagkadako, no? Naapad ay gyapon ni siya. Still stands as one of the 7 wonders of the world. So kaning gibutangan pud aning usad nila ka Diyos-Diyosan nga Asclepius, mo din ilang pagan god of healing. And then, you know, it attracted people from all over the world. You know, I was visiting one time, we were having a mission trip in Thailand. Before, we saw this goddess nga ginaadto sa mga people from all over the world, no? Mga to dito katong dili ka anak. They were performing rituals there. They were asking for kanang makaanak sila kay kato nga goddess nila is a goddess of fertility. You know, but before that happened, nga nakaadto mi adtong lugar in Thailand, it was revealed to us by the Lord through a vision. Ay ko pag kusukad ka bisita ni adtong lugar, but then the Lord revealed it to us. Motong giadto namo, and lo and behold, wow, in my vision nakita gyud nako how they dance as what the Lord
revealed to me in the vision before we went there, they danced before this goddess because they want to have kanang mga anak, katunga ka anak. So this time pud nila ni aning ni ang mga taga Pergamos, kining ilang diyosan ani is a Cleopius. Okay? Hangtod karon mga kaigsoon, this is happening, no? In some parts of the world, like what I've told you in Thailand. So in a country where we are free to worship God, labi na diri sa ato, praise God, we are free to worship God. Dili kay nato lisod nato to comprehend kaning severe persecution and opposition nga giatubang ani nga mga Christians. No doubt, no? At times, kini nga mga Christians tingali nabati nila that they were forsaken, they were forgotten among the idolatry and immorality that surrounded them. Dili basta-basta ang situation. We are so blessed sa atong panahon karon nga ang atong di kaita persecuted, but we have a different scenario now. We have this pandemic that is happening sa atong kapanahonan karon. Now if you read verse 13 of chapter 2 sa Revelation, nag-ingon din ha, I know your works and where you dwell, where Satan's throne is, and you hold fast to my name, I did not deny my faith. No akong gi-take note ugay na sa pagbasa nato sa Bidisaya, ingon diri ang Ginoo sa ila. Nasayod ako nga bisan nagapuyo kamo sa dapit nga ginaharian sa Satanas. So with all those emperor worship, katong mga Diyos-Diyosan, abi nila og sakto sila, no? They are doing this for God, but then it was the Pinoy-ana ni Satanas. No? And then ingon pa gyud diri, wala gayud kamo motalikod sa inyong pagtuo kanako bisan pa ni adtong panahona, no? So praise the Lord at that time, bisag inadto ka strong ang persecution, the pressure, ang mga Christians in Pergamos wala gid sila nibulag sa ilang pagpangalagad sa Ginoo. Okay? And then they hold fast to my name, ingon si Jesus, and did not deny my faith. So Jesus reassured them nga wala gid sila nakahilantan. He had not forgotten them. He knew the satanic environment they were in, and he knew that they had remained faithful despite severe persecution. Okay? So kini nga verse nga nag-ingon diri, you hold fast. The original Greek means to hold unto desperately with all of one's power. So kung ingon imagine nun, kupot jud. Hawid gyud perting yung hawid. Okay? So these Christians were facing a life or death situation. But, unsay ilang response, they were holding onto their faith with all their power. Ako i-emphasize, with all their power, they hold onto their faith sa ilang pagtuo. And they did not deny Christ. Wala gyud nila talikdan si Lord. They continue to profess that they are followers of Jesus despite the threat of death. Pwede sila patyo, no? Kung di sila musimba sa emperor. And you know, Jesus commended their faithfulness. But you know, there was also a rebuke. No? Gi-reprove sila. No? There was Jesus also sharply reproved them. Because they allowed some members of their congregation to practice the doctrine of Balaam and the Nicolaitans. Ato nang nabasa kaginan in Revelation 2:14 to 15. Na atong unsa maning doctrine of Balaam and Nicolaitans. So despite nga sila kaning mga Christians didto nagsunod di Lord Jesus Christ, they hold fast to their faith, pero ilang gitolerate tong mga dunay mga kauban la sa ilang panimba nga nagabuhat aning nagasunod sa doktrina o Balaam and Nicolaitans. So what was this false doctrine John was referring to? Okay? So let's go back to the Old Testament, mga kaigsuonan. Balaam was a prophet in the Old Testament who compromised God's word. Mabasa na to na in Numbers 22 to 24. Okay? So at that time, there was a Moabite king named Balak. And then Balak, gusto niya nga si Balaam will go to him, padtuon niya si Balaam sa iya, aron Balaam will pronounce a curse upon the Israelites. Kay kalaban man sa mga Moabites ang mga Israelita. So iyang giinganyo ni si Balaam, mga prophet didto sa mga Israelites, nga tungluhan ning mga Israelita.
So unsa may giingon ni Lord sa Ginoo ngadto kaniya in Numbers 22 verse 12, giingnan siya sa Ginoo, Balaam, you shall not go with them. Giingnan siya sa Ginoo, ayaw adto dito kay prophet da siya, no? God will speak to him, and God spoke to him. Hindi siya padtuon dito ni sa mga Moabites, dito ni Balak. But unsa may nahihimo ni Balaam? Balaam persisted with God. Wa siya namati sa Ginoo. Yad yung gikuan kuan jud si Ginoo ni reason jud sa Lord. And then until God allowed him to go, sige tugutan na niya sa Lord, no? Persistent gid siya. Numbers 22:15 to 20, mabasa nato din ha. Numbers katong mag-take note, it's Numbers 22:15 verses 15 to 20 para ma-review ninyo. And then God was angry with Balaam because of his stubbornness and willingness to compromise the word he had given him. Sumuto ang Ginoo na pungot kang Balaam tungod kay dili man gid mo patuo, no? Mo compromise siya sa giingnan siyang ayaw adto dito. Compromise gid siya maadto gid siya. Kabalo na siyang dili mao. Buhaton, this is compromise, no? Kini nga Pergamos is a compromising church. Kabalong dili mao iyag yung gibuhat. Mo ni si Balaam. And then he made an alliance with Israel's enemies. Nakig-anib siya sa mga Moabites. Kalaban to sa Israel. And then, you know, he sent an angel to let Balaam know that what he was doing was evil in his sight. So God did something. No, ang gihimo sa Lord in Numbers 22:32, Numbers 22 verse 32, God sent an angel to Balaam to let Balaam know that what he was doing was evil in his eyes. So ang Ginoo gid mo pahibalo gyud. Ni warn, ipahibalo siyang dili mao. God is still speaking to us. Unang hiwas and you let him hear what the Spirit is saying. So Balaam refused to accept the warning from the angel and continued on his way. Wala gid ni patuob, stubborn this Balaam. Although he did not curse the Israelites, he was responsible for deceiving the children of Israel into compromising with the Moabites. So wala na gid pud niya natunglo-tungto ang mga Israelites, pero responsible siya kay na-deceive ang mga anak sa mga Israelites rather into compromising with the Moabites. So that what happened to the Israelites? Nakasala sila. They committed fornication with the Moabite women and then joined in worshiping the Moabite god Baal Peor. We can read this in Numbers 25 verse 3, Numbers 31 verse 16. So naghatod sa pagpakasala ang pag-compromise sa usa ka prophet sa Dios nga si Balaam sa makatawan sa Ginoo. So kung atong tan-awon diri karon sa message sa Pergamos, i-compare ni Jesus Christ ang actions sa ubang mga miyembro sa church with the actions of the Israelites who had compromised with the Moabites. Okay? So kaning Nicolaitans were not a separate group, but were those who followed the doctrine of Balaam. Pareha ra ni sila mo nang the Nicolaitans o katong ni follow ni Balaam gitolerate sa mga katawhan in Pergamos, in the church of Pergamos. So they belonged to the church but were also partaking of food which had been sacrificed to idols and were committing fornication, which was part of the pagan festivities. Sa moto nagsimba ragyapog Dios. Maski nagsimba kuno dito sa Pergamos na church, but then they are practicing this doctrine of Balaam and the Nicolaitans, so they are compromising sa unsay sakto they are doing na which is not pleasing before the sight of God. So unsay gihimo ni Lord in Revelation 2 verse 16, gi-warning sa Lord ang nakanindot sa atong Ginoo mga kaigsuonan, sa dili pa mahitabo pahibawon ka, sa dang naghimo ka badlungon ka, tagaan kag warning before God will give his judgment. We have a good God. God is good all the time. Ingon si God, ingon si Jesus Christ, he issued a warning to them. Repent. Unsa man repent? Hinulsol, no? Or else I will come to you quickly and will fight against them with the sword of my mouth. So dunay judgment nga malabot. Sword of my mouth. Dunay buhaton ng Ginoo. I remember this in the life of King David. King David committed adultery with Bathsheba. But when he committed that sin, he was not aware of it. And at such time, the Lord sent the prophet Nathan to reveal to him about his sin.
And diha pa nakahibalo si David that he sinned before God. So sometimes ang mga katawhan nga nag-compromise because naanad sila, no, kay kini ko di man pud diha din mahitabo, it's little by little mo creep in dito sa atong pagtuo nga mo compromise ta hangtod nga nalulung na dayta, hangtod wa ta kabalo nga nahimo na tang victim, di na ta victorious. So mo nang God will come in, no, pahimnumduman ta, oy, you're not, there's something wrong. No, warned us the Lord because God loves us. This is what happened in the church of Pergamos. They were warned by the Lord to repent. Busa pag hinulsol ka mo sa inyong mga sala, kay kundili anhaon ko kamo sa labing madali nga panahon, ug makig-away ako sa mga tawo nga nagabuhat ug sama ni adto. Pinaagi sa espada nga mugawas akong baba, sa maning espada nga mugawas akong baba. This is the word of God. No, kini pong word of God mo rin maka-cleanse nato, sanctify them. Ingon sa John 17:17, sanctify them with thy truth, thy word is truth, and the same word will judge us, the word of God. So just as God brought judgment upon Israel for committing fornication with the Moabite women by sending a plague among them, which killed 24,000. Ato nang mabasa in Numbers 25 verses 1 to 9. Christ pronounced judgment upon those who refuse to repent. So kita karon na ata aning pandemic, no, daghang naingon this is God's judgment to the people of God. I heard one prophet, si Prophet Sadhu Selvaraj. Ingon siya nga, this is God's judgment because of the kanang shedding of innocent blood. Daghan kaayong mga bata nga gipang abort, no? Because in some countries abortion is legal. So they're killing babies. So it rose up to the throne of God na pungot ang Ginoo, ingon si prophet. Then that's why he is sending this plague, this kini nga panghitabo karon nga atong giatubang. So we'll pray, we'll repent, no, in behalf of our country and in behalf of sa atong mga pamilya, sa mga kasalanan, mga kaigsunan. Mao ra gyud nay way nga mapuy-puy ba makuha ng kapungot sa Ginoo. No, just like what happened to the Israelites, no? Ang Ginoo gyud nagpahinumdom nila. Daghan kay nangamatay at that time, 24,000. Karon diri sa pandemic, daghan na kay nangamatay. I think in Dipolo, daghan na pong nangamatay, no? So Christ pronounced the judgment upon those who refuse to repent. So although the majority of the church at Pergamos had not been deceived, majority, no, wala man pud naling na, ano, not guilty of following the doctrine of the Balaamites. Unsa may ilang guilt? They were guilty of indifference. What is indifference? The lack of interest or concern or sympathy. Parang it's not important anyway. Nagsimba na bitaw na sila, parang wala lang gibadlong, it's okay. It's okay lang na sila, no? They're indifferent toward the sin within the church. Parang, sin is sin. So, usay sa church now, di lang ato na lang pasagdahan, di ta magpamadlong, kay okay ra bitaw na. On one hand, they had been victorious, no, kay they keep their faith during the persecution. But on the other hand, by tolerating ilang gipasagdaan those who were compromising with the word, they had opened the door to spiritual destruction. Okay? The church of Pergamos had opened the door to destruction by allowing compromisers to remain in their midst. Okay? So muna nahitabo mga kaigsuonan, no? There were compromise, dunay mga compromise nga nanghitabo. Tungod kay they did not, wala nila gibadlong tong mga katawhan nga nagabuhat ni adtong mga salaa. So si Lord Jesus Christ nag-expose kaning gitawag ni og spiritual cancer within the church. Term nato ni spiritual nga cancer kani bitong naara gid siya nang hitabo diha na aday sakit sa ilalom sa church in Pergamos, no? Tulo ka simbahan diri nga naani nga kaluyahon in this chapters 2 and 3 of the book of Revelation. These are the churches of Pergamos, Thyatira, and Sardis. Tulo ka simbahan. So we find a spiritual cancer that slowly spread throughout these three churches. So naghinahinay siya kuyanap aning tulo ka mga kaiglesiyahan, mga kaigsuonan. So unsay consequence kung kining maong pag-compromise o
This will bring lack of interest, enthusiasm, or concern. So doon na gitawag spiritual apathy. You know, one of manghitabo sa Church of Jesus this end times, kung dili nato mabantayan kini nga sala sa compromising or pakig-uyon sa dili mao, pag-tolerate sa dili mao, kani gitawag apathy, pagkabugnaw mga kaigsuonan. Spiritual apathy, kanang lack of interest, wala na kay gana or concern. O you know what will happen? Unsay consequence ani? Eventually spiritual death. Mubulagid ang usa ka Kristohanon sa pagpangalagad sa Ginoo, kay hinay-hinay tumo mo kuan sa iya ba mo kuyanap sa iyaang mo spread sa iyang sistema, sa iyang spiritual life hangtod mawad-an na siya gana. Okay? So kining spiritual cancer, quote unquote, nga nag-exist karon. So this is about compromise. So kining compromise is to accept standards that are lower than is desirable. So ang Ginoo dunay standard. Murang standard sa Lord is the word, no? Muni ang pulong sa Ginoo. So muni atong buhaton. So kung muhimo ka below the standard of the word of God, below what is desirable, kanang dili uyon sa pulong sa Ginoo, that is compromising, no? And then it has spread throughout the body of Christ. Nang balantayanan kaayo para dili ta maapil aning ni ang group, aning mga makasinati sa spiritual apathy. Mo man usa ka mga sign nga mahitabo in the last days, dunay pagkabugnaw nga manghitabo sa mga katawan. Labi na karon nga dili naman ta frequent maka fellowship face to face because of the restrictions around us. This is really a season of testing mga kaigsuonan. How far we can hold on to our faith despite nga wala tay mga face to face nga mga fellowship. So I'd like to encourage all of us, no? Nga we have, just like the parable of the 10 virgins, the 10 were wise, the 5 were wise and the 5 were foolish. So what do you mean that? No, sa akong pagsabot ni Ana, karon nga panahon na karon, we are being tested, no? Are we wise? Do we belong to the wise 5 virgins nga nagpabilin nga naa sila'y oil or espirituhanon nga kainit sa pagpangalagad sa Ginoo despite what is happening, or naadto ta sa mga foolish nga nagkabugnaw ta og nadala ta aning buhat sa kalibutan kay wala naman tay gana. Okay? So thank you for watching this morning, no? Thank you for joining me. I believe the Lord has something for all of us. Now, God is reminding us to keep the faith. And then, let's not tolerate the people nga around us nga naghimo og pag-compromise sa word. Atong pagabadlungon in love, mga kaigsuonan, no? Atong pahinumduman nga ang Ginoo umalabot na, no? Jesus is coming soon. And then we have to really prepare for His coming. So bantayan nato atong mga kaugaling. Let's pray for one another. Okay? So God is calling His church, no? If guilty of compromising, to repent, nga maghinulso, no? Let's allow the sword of the Spirit, the Word of God, to expose it, no? And remove it as a surgeon removes cancer, no? Atong tugatan nga ang Holy Spirit, no? Ang pulong sa Ginoo through the power of the Holy Spirit, maoy mutangtang anto. You know, when we are walking intimately with God, no? Our spirit is united with the Holy Spirit, with the Spirit of God. We will bear the fruit of the Holy Spirit. No, sa dihang kuanta kanang united ta sa Ginoo, God will reveal Himself to us. Sa dihang mubasa ta sa pulong sa Lord, makasabot ta and we can hear from Him. So ma-check up ang atong kinabuhi. Matangtang tong unsay mga nakababag diha sa atong relasyon sa Ginoo, because God will convict us. Love convicts, mga kaigsuonan. God is love. When you read the Word, you are reading love, a love letter, because the Word is God. So when that love will be revealed to you, you will be convicted, and magrepent yun ang usa ka tao, maghinulsol. Have you experienced reading the Word of God and you were convicted and you cried? Usay may ana atong sitwasyon. So I encourage you to really soak yourself with the Word of God, no? Sa imong pagbasa sa pulong. Tagagyud time nga magbasa ka sa Word.
nga makitugutan nimo si Lord Jesus Christ makag-istorya nimo. So that whatever mga bikil sa atong kinabuhi matangtang na mga kaigsuonan in the light of the Word of God. So God cannot and will not tolerate compromise in the church. Now in the street churches, gi-expose ni Christ ang maong mga kaluyahon, no? And calls for repentance. Even sa atong kapanahunan karon. No, it exposed sa Ginoo, what are you doing right now? No, unsa may imong nabisihan karon? Are you still aligned to the will of the Lord? So kining ang compromise is blending of two ideas together, no? Imong iipon ba ang duha ka panghuna-huna? Sa dictionary I read that it is to lay open to danger. Imong gi-allow imong kaugalingon sa usa ka kuyaw kaayo nga sitwasyon, very risky, no? Because you accept standards, because a person will accept standards that are lower than is desirable, no? Imong kuan ba dawaton tong dili mao, dili unta maayo para lang mahimo ang imong gusto. So in spiritual reality, any position of compromise does lay open to great danger and corruption, mga kaigsuonan. So any position nga mo compromise ta, we are opening ourselves to great danger and corruption. Great danger and corruption. Okay? So kuyaw kaayo ni mo compromise ta. So the Holy Spirit is telling us this time to stop compromising the Word of God. Because when one compromises, it lays open to great danger and corruption, which will eventually ruin our soul and affect our spirits, causing lukewarmness and indifference to the truth, which will bring a person to bondage and sin and spiritual death. So, akong usbo, no? Kung ang usa ka tao, mupasig-uyon, no? Mo lay open siya siyang kaugalingon sa risk nga matabalo siya nga dili tumao, still iyang gihimo. Madaot yun ang iya ang kaugalingon ana, the soul, no? The mind, the will, and emotion. And then maapektahan din ang imong espiritu. Hangtod magkabugnaw ang imong pagpangalagad sa Ginoo og mobiya kas kamatuoran, hangtod mabugkos ang usa ka tawo sa sala, hangtod nga dunay ang espiritu niyang kinabuhi maapektahan. So let's be very careful, no? I have one word here, this is complacency. No? It's complacency, maging complacent ang tao or satisfied na siya sa iyang kaugalingon. Kaning niya ang complacency or self-satisfaction, especially when accompanied by an awareness of actual dangers. This is self-satisfaction, especially when accompanied by an awareness of actual dangers or deficiencies when it comes to safety. So kaning complacency can be dangerous, no? An instance of usually unaware of an informed self-satisfaction. So ang usay man gud ta kabantay nga we feel good na ta sa atong sitwasyon. Wa ta kabalo, we are being complacent. We are unaware nga it's dangerous day ang atong nahimutangan. Like for example, no, unsa may akong kaning mutan-aw ta og kuan television, no? Kay nauso bitaw ning kanang mga soap opera. Okay? Dayon tingnan tan-aw kasi naam addicting man ni usahay ning mga kuan kaning salida. So na kay example do na kay schedule nga 7 PM nga like fellowship sa imong family. Ni creep in man ni ang soap opera nga nindot man kaayo. So tan-aw na ka, di lang sa kung tan ana ra koron. Yo ko usa kay sunod adto. Hangtod nga nahinay-hinay na nimo og kadili nakaka-attend sa maong like nagkuan mo karon online mo nga lahi man online inyo ang fellowship, no? Ibig sabihin lang mag-meet ta online through Messenger, mag-ano ta dito, mag-prayer, mag-read sa Bible. So di lang sa ako mo apilon kay ako sa tong tanaon tong akong kuan. Kay murag hinam-hinam naman kay kuan to. So hinay-hinay ka nga mawala ka sa passing hangtod naputol na ka dito sa fellowship sa imong mga friends or studying the word. So inaana na siya ba careful ta kung mahimo na tang victim, oy nawala naman ko sa passing. No? So ang church today, doon na gid siya mga areas nga nag-compromise with the world. Kung atong tanawon in the street churches of Pergamos, Thyatira, o kadtong tuang Sardis, kanto sila kanang na ang katong churches, they have very important message to us.
kapanahon karon. You know, our season, we are in harvest time. One of our prayers is the outpouring of the Holy Spirit. But God cannot pour His Spirit if ang mga kakatawhan dili gyud andam. So munang i-check yun karon asa nga area pata na apatay mga biki like compromising. So napata diri, let's repent. So the Lord Jesus Christ is cleansing His church for the coming outpouring of the Holy Spirit. Ibubo na sa Lord, no? Kabalo ka, I will read in the book of Joel, mga kaigsuonan, unsay buhaton sa Ginoo before He comes for the massive evangelism nga manghitabo di sa kalibutan sa di pa mo balik sa Lord kay gusto gid si Lord daghan makaila sa iya. In Joel chapter 2 verses 28 to 29 ingon diri, and it will be that afterwards I will pour out my spirit on all flesh, so tanan, no? Then your sons and your daughters will prophesy, and old men will dream dreams, and your young men will see visions. So tanan gamiton sa Lord these end times. Because Jesus will be coming to the world, mubalik siya nga makita sa tanan, so dapat daghang magpahibalo sa pagbalik sa Ginoo. Okay? Nabasa man nato na in Revelation chapter 1 verse 7. Ingon diri nga, look, He's coming with clouds, and every eye will see Him, even those who pierced Him, and all the tribes of the earth will mourn because of Him. Even so, amen. Are you excited for the coming of the Lord? We should, no? Munang, kung makabantay mo, ako mga message ani, ipadayon ko sa Lord, is about preparation yun sa bride, sa mga anak sa Ginoo. So, kaya nga naman, i-pour out sa Lord ang Spirit. Until dili ma-cleanse ng church, na sanctify, God cannot inhabit, no? Dili makapuyo ang spirit sa Ginoo. Munang tan-awon jud nato asay bikil nato, no? Manginulsulta para mabubuan ta sa balaang espiritu, para magamit ta sa Ginoo ning katapusang mga adlaw to share the word. So kung nag-compromise ang usa ka Kristohanon, how could he share the word? Nga nabisi na siya dito sa iyang kaugalingon, dili na siya kadungog sa Ginoo. Okay? So from the very beginning, God's dealings with Israel, He klaro gid sa Ginoo that they were to keep themselves pure and holy. You know, mga kaigsunan, God is doing a quick work among His church. God is getting the bride of Christ ready. Giandam niya ang iyang pangasaw unon. And God is going to have a people. So, ikaw karon nagtan-aw diri. You have a choice, Lord. Mahimo ba kung imong katawhan nga andam sa imong pagbalik, Ginoo? The choice is yours, no? So, sa panahon sa mga Israelites, klaro kay dito nga sige tagpahinungdan sa Ginoo, you should be pure and holy. Kay He's a holy God. Without holiness, we cannot see God. Sa New Testament, ingon si Jesus. So the Israelites were really reminded not to compromise. Nga dili sila makig-anib sa mga nasod sa ilang palibot who were worshiping idols. They don't have to be polluted by the customs sa ilang mga nations around them or partake of the idolatries of those nations. Kaya ingon siya, ang Ginoo sa Leviticus 20, verse 24 and 26, ingon dito, I am the Lord your God, which have separated you from other people, that you should be mine. This is consecration, mga kaigsuonan. So, din katapos ang mga adlaw which we are in right now, God is placing a demarcation line for all His people. Nga doon na siya mga katawhan. Nga di gyud ta mupasig-uyon sa kalibutan. That we should not compromise. Separated ta for the Lord. So, I hope you're one of them, no? I encourage you to be, Lord, please, oh God, allow me to participate, oh God, in this end time movement, Lord, of being prepared for your coming. No? Wala mo ko kaila sa inyo, but the Lord nakaila sa imo, no? So God instructed them, giingnan ni Lord to mga Israelites, not to make covenants with those nations. Dili sila makig-partner ba? Makigsaad, kanang covenant, kontrata, no, makig-agree, mo-agree with those nations. He told them not to intermarry. Dili siya gusto makigminyo sila kay mga kuan man to, heathen, unbelievers, no? And then mga idolaters. He told them to destroy their altars.
and burn their idols. Katong mga Diyos-Diyosan na to ipaguba sa Ginoo. But unsay gihimo sa mga Israelites? Despite atong mga warnings sa Ginoo, take note ha, si God mo warning, ang mga Israelites did not obey the word of the Lord. They were continually committing fornication. Nakigilawas atong mga babae, ilang mga dito sa ilang mga silingan, like atong ganina sa time ni Balaam, tungod sa iya ang pagpagamit nga na-deceive ang mga Israelites. Nakigilawas sila sa mga Moabites women, ng mga kalaban sa mga Israelita. And then, nakigminyo pag yun. So, pag humanad to, ibis naka ang Ginoo nila is the God of Abraham, Isaac, and Jacob, nadala sila dito sa pagsimba sa mga Diyos-Diyosan sa ilang giminyuan nga mga herten, nga daghan kay mga Diyos-Diyosan, worshiping gods of wood, gods of stone. So, it was really kuan kanang naang dili maayo ng hitabo. Delay themselves. A compromise is laying yourselves to danger. Muna'y compromise. Kabalo na kang dili to maustil, gihimo nimo to, so manang hulog yun. No? So the church today, kita karon, we are the church. Like Pergamos, Thyatira, and Sardis. Makakuha tag leksyon dito mga kaigsuonan. So, unsa may inyo nakita karon sa atong palibot within the kaning atong gitawag nga mga the body of Christ? Other compromisers? Dumabay ni commit og spiritual adultery with the world? Spiritual adultery, no? Kaning adultery, kani maning relasyon outside of marriage. Kita pod atong relasyon si Lord. So kung magluib po ta sa Ginoo, nakakomitag spiritual adultery with the world. Dito ta nakigrelasyon ta sa kalibutan. Nibulag sa unang gugma. Like atong Church of Ephesus nga ato pong gitudlo dinhi. Okay? Lahi na atong gitagaan sa atong daghang panahon. Imbis sa una magsimba ta sa Lord early in the morning, lahi na atong tan-awon og una. Dili na ta excited mag-awit sa Ginoo. Okay? You know, I have this kaning ni ang ako gyud ni siyang experience, no? Kaning nigmatan ako ining buntag kantahan ako sa Holy Spirit. Magkanta siya nako ba mo nang kantahan man ta sa Lord. So mo nang makabakod ta, makadive ta sa Ginoo, because the Lord wants love kita sa Ginoo, no? I just kanang ma-feel lang nako ang gugma sa Ginoo nato mga kaigsuonan. So si Lord, God does not want His chosen people to be joined together with those who are bound to man's traditions and ways of the world. Ang atong Ginoo is a jealous God. Okay? He's a jealous God. Dili siya gusto nga anib ta adtong makadaot sa ato. He wants the best for us. And Jesus Christ is the answer sa tanan, no? Diya ang tinuod natong katagbawan mga kaigsuonan, walain jud si Kristo. Now, this week I was studying about kana bitaw ang mga priest, how unsa ilang gi-require sa Lord, nga ilang suuton, sadyang mag-minister sila sa Ginoo. Nakita nako unsa gyud ka dili gyud basta-basta ang gisulob nila ni Aaron og sa iyang mga anak to minister to God. And then how they were consecrated, how they were prepared. At kita mga kaigsuonan, when we worship the Lord, we are ministering to God just like priests. No, we are a royal priesthood pud kita because of the Lord Jesus Christ. Then anak ko, Lord, grabe man kayo ang mga outfit nga imong gi-require nila ni Aaron. And then ang purpose ni Lord is for beauty and glory. So gusto guys si Lord nga moatubang tanya nga beautiful ta ug makita gid ang himaya sa iya. Amo nang inadto ang requirement niya sa gisulob sa priest. And Lord, how could I muduol sa imo with sa akong ako tawhanon unsa lang man ko. And the Lord revealed himself that it's because of the Lord Jesus Christ, mga kaigsuonan. Kaya ingon si Paul, put on the Lord Jesus Christ. So ang atong gisulob si Lord Jesus. Sa diyang muday ta sa Ginoo, mo worship ta as a royal priesthood. It's Jesus nga makita sa Ginoo. We are putting on Christ. Munang mahimot si Lord, mahimot ang beautiful, dunay ang himaya mo gawas rin sa to. It's Jesus Christ in us. So God is calling for us this season, no? Nga mo stick closer with the Lord. Our intimate relationship with God. Okay? So ingon diri sa na ako'y verse nga sige gyud gi-remind sa Holy Spirit sa ako in 1 Corinthians 5:8. I'm reading from the NIV. Therefore let us keep the festival
not with the old bread, leavened with malice and wickedness, but with the unleavened bread of sincerity and truth. So, masking gamay mo ng, ang ilang dunay feast of unleavened bread, ang mga Israelites, unsa bay kipasabot anang unleavened, wala na'y patubo igsuon ko. So, this yeast or patubo, this is symbolizing sin. So, sa dihang modul ta sa Ginoo, maskin gamay, no? Not with the old bread leavened with malice, ang atong daan nga pagkatao na ay mga sala, dunay patubo with malice and wickedness, but sa dihang modul ta sa Ginoo, unleavened, walay patubo, sincerity and truth, kanang tinud-on gyud kamatuoran. So the Church of Jesus Christ has allowed Balaamites into its midst, no? Atong nabasa ganina sa mga the Church of Pergamos. Dunay mga mini nga magtutudlo nga naglead nila into a type of spiritual fornication where they are intermingling with the ways of the world and with the ways of God. So ang pamaagis kalibutan o pamaagis sa Ginoo gimix niya. So mo na siya gitawag nga compromising. Ang mga kasing-kasing sa mga tao, the hearts of God are being drawn away by the lust of the flesh. So many people, okay na lang, preoccupied with ease, prosperity and pleasure, okay kay ko, tagbaw kay ko ani, pero di ay, lahi na di ang dagan sa ilang kinabuhi. So today, naay mga Christians nga, baskin Kristohanon sila, they are into kuan ba, kanana ang mga bandages of lust. Naiuban, akong naingon ninyo, nga maadik og mga soap operas, and even pornography, no? Kaya kini si Satanas, nag-build ni siya mga strongholds sa mga sexual immorality, mga music nga dili kahimutan sa Ginoo, even violence and the occult in the minds of our children. Naa gani kining mga karon kaning mga dula-dula ba sa internet, no? Say ma-hook diha ang usa ka tawo, ma-addict didto. Dili na dayon makakaon gani ang uban, no? So Christians have slowly been conditioned until there is a spirit of indifference toward immorality and sin. Let's be careful, no? Say gani atong cellphone. Tanaw lang ta og Facebook, wata kabulo, we spend 30 minutes na. Whereas kung prayer, usay dugay 15 minutos dugaya na ta. So let's be careful, no? Let's examine ourselves. How are we right now, no? So prepare ourselves for Christ's coming. Atong tangtangon kining mga compromise sa mga kaigsuonan. So in the church today, daghang mga Christians are not as tempted and deceived into compromising sa Christianity with worship of pagan idols as they are tempted into compromising with the world and its standards. So dili man tingalita naka-compromise sa idolatry, but some Christians are being na-compromise sa standards of the world. No, nidawat sa pamaagi sa kalibutan. So daghang mga Christians wala nakabantay ana na they are na-compromise na diay, no? So others are so full of, okay naman gihapon ko. Puna na gitawag na self-deception. Nga wala na nakita. They are spiritually blinded, no? And wala nila nakita ang mga areas nga nakakompromise sila aning kalibutan na. Then, muna na ang, kung na-deceive ang usa ka tawo, di siya kabalong na-deceive yun. Na-deceive ko siya, no? Muna nga, usa sa mga spirits nga mo-atake ng katapos sa mga adlaw is the spirit of deception. Okay? Munang kinalan nga, naagi tayo discernment. The only way nga makadiscern ta is to stick with Jesus, no? Mapuno ta sa gugma sa Ginoo, din ingon pa si Paul, we are able to know what is right from good, no? Dito sa Ephesians na basa nato chapter 1, makabalo ta unsay maayo og dili maayo. At nang I will read to you this ingon ni Paul para makabalo ta. In Philippians chapter 1 verses 9 to 11, ingon diri, and this I pray that your love may abound yet more and more. Ang love nato sa Ginoo mutubo mga kaigsunan in knowledge and in all discernment. Kay the more you know God, the more nga dili jud ka ganan sa mga buhat nga makapahimulag nimo sa Ginoo. That you may approve things that are excellent, so that you may be pure and blameless for the day of Christ, being filled with the fruit of righteousness which comes to Jesus Christ, for the glory and praise of God. So, wag kitay laing buhaton mga kaigsunan, this is the prayer of Paul, that our love to God may abound more and more in knowledge and all discernment. So, as we prepare, no, for Christ's coming, let's allow the Holy Spirit to reveal any area sa atong kinabuhi nga naay compromise, and rid ourselves of it. Atong ipatangtang sa balaang espiritu.
And let's refuse to allow any trace of it to remain. Ato yung ipatangtang tanan mga kaigsunan. You know, the Spirit of God is saying to us, it is time for us to rise up out of complacency. Unsa tong complacency? That's self-satisfaction by the Word of God spoken to us. When you read the Bible, ako na yun ganina, allow God to examine your motives. Let's allow God to examine our motives, our hearts, no? We should not compromise. We should not hold back, no? You know, the hour is late and there is much to be done. Daghan pa kaayong buhaton mga kaigsunan. We have to trust God. We have to obey the Word of God nga hihatag niya kanato. Take note, He will sustain us and uphold us. Kuptan ta sa Ginoo. So today, this morning, please receive the Word of the Lord. Gigugma ta sa Ginoo. So God has a good plan for all of us. Not to harm us, but to give us a hope, a paglaom, ug maayong kaugmaon diya sa Ginoo. Christ is the answer sa tanan mga kaigsunan. Okay, are you happy today that you are in Christ? So, kung wala pa ka diha ni Kristo, ako jud kang gi-encourage to seal it. Your relationship is seal you diha sa imong tuog yun ni Lord as Lord and Savior. He is the answer sa tanan mga kaigsuonan. Okay? So, I want to pray for all of us this morning. If you have prayer requests, you can send your message. Dakoy somebody diri nga mag-monitor so that I can pray for you. Let us pray. Father God, in Jesus' mighty name, you're a good God, Lord. You're always good, no matter what, Father. You have a good plan for your children. You love us, oh God. You died for us. Father, I pray for all those watching this morning that your precious Holy Spirit will reveal more to them, oh God. Even convict them, oh God, in areas that needs to be dealt with. Kung na mga areas nga ni compromise, Father, that we allowed, oh God, to be in danger. We ask, oh God, oh Holy Spirit, to enlighten us and reveal it to us. And we repent, Ginoo, sa mga areas, oh God, of weakness. Sa mga areas nga kami na bahin karon, Ginoo. Sa among mga huna-huna, even fear and doubt, anxiety. In the name of Jesus, we rebuke the spirits that will try to hinder, Lord, sa among relationship diha kanimo, Ginoo. And we allow your Holy Spirit to just move in our midst this very moment, to strengthen us, oh God, to help us, oh God. Our help comes from you. Thank you, God, that you are a miraculous God. I pray for all those who need healing this very moment. You are Jehovah Rapha, Lord. When you said Rapha, Lord, that is total wholeness. Wholeness, God. Imog yung ayun in all areas. Spiritual healing, financial healing, emotional healing, physical healing. I pray right now for a breakthrough and a miracle to areas wherein there is a need, oh God, to be healed. In the name of Jesus. In the name of Jesus. Salamat kay Lord, that you are a good God, a loving God, dili minimo tugutan nga mahitumpawak sa kadautan. We thank you for your grace, for your mercy, O God, and for your love. Thank you, Holy Spirit. We honor you and we praise you. Thank you for forgiving us, O God. And even we declare healing of our land and repent in behalf of sa among lugar, sa among nasod. We repent of the sins sa nga nahimo karon, the sins of idolatry, the sins of tolerating compromise, the sin of witchcraft, the sins of perversion, lust of the flesh, lust of the eyes, pride of life. Forgive us, O God. Forgive us, O Lord. Make us holy before you. Have mercy upon us, O God. Visit those who are sick right now, those in the hospitals, those who have COVID-19 infirmities. Visit them, O God, and we claim restoration, total restoration. Lord, we declare sevenfold restoration of what the devil has stolen from us. In Jesus' mighty name. Thank you, Father. We love you, Lord. We honor you. In Jesus' mighty name. Amen. Hallelujah. So let's close this Sunday message by a prayer. Let us pray. Father, thank you, God, for the message that we received today about not to compromise. Thank you for the teaching about the Church of Pergamos, nga nakita na mo, Lord, nga di mo gikahimutaan kung kami pagsuguyon ng kalibutan. So, amo mga pag-ampo, nga tabangi mi padayon, Lord. Punami sa imong grasya, Ginoo, nga makabantay mi,
makakita mi kung kami may tumpawak na nga compromise o baka panghinulsol dayon ang matag usaw Dios aron di gyud kami mahulog Lord sa among pagpangalagad kanimo. Salamat kay Ginoo sa imong tabang o God, your divine help, and I pray for all the fathers today o God. Thank you sa imong pag-raise up to nila Ginoo nga maging mga amahan. Salamat kay ikaw mag-strengthen sa tanang mga amahan karon Lord. Katong mga amahan karon nga naa karon sa mga pagbalatian, ikaw magahikap kanila o Dios, maghatag og kaayuhan. Ang mga amahan nga naa karon sa mga pagsulay, ikaw magalig-on o Dios. Magadasig Ginoo. Salamat kaayo Lord. Pailha ang tanang mga amahan diha kanimo o Dios, because you are the Father of all Ginoo. Ikaw gyud Aba amahan ko, ang among langiton nga amahan. Salamat kay sa pag-raise up nining mga fathers. This is a day Lord nga imong gigahin para kanila nga ma-honor sila. We honor all the fathers. We believe that you love them, oh God. And we bless all the fathers in Jesus' name. Thank you once again, Lord, for all you've done today and all that you're going to do. Amen and amen. So please raise your hand. I would like to release the priestly blessing to all of you. The Lord bless you and keep you. The Lord make his face to shine upon you and be gracious unto you. The Lord lift his countenance upon you and gives you his shalom peace. And all of us will say, Amen. Thank you for joining us this morning. I love you all and we are blessed.